Доброго дня. Я Hello, Лена. I'm Lena. Вже 11 I've spent місяців, як я 11 months in знаходжусь Netherlands в already. Нідерландах. Ми біженці, тому що йде війна. We're В нашій refugees because Україні, there's там, war. де In our напала на нас Ukraine, where Russia російська attacked us, орда, we had to leave. і прийшлось виїхати. Дуже вдячна, що нідерландський народ, I'm що very grateful Голландія that Dutch people, that прийняла the нас, Netherlands took і us in, ми and we are знаходимося під protected by them. захистом. Вони They're helping допомагають Ukraine with Україні money and як weapons, and also матеріально, us as так і people. зброєю, а також допомагають і нам. Нас зв'язала We're музика, bonded by music, тому що ми me and my з чоловіком husband met музиканти, because of it які as самі well. познайомились колись завдяки музиці. Бо музика – це єдина мова, Because яку music is the only розуміє language the вся whole планета world наша. understands. І тому ми дуже вдячні, що тут теж знайшли собі And друзів, so we're very музикантів, grateful for які finding friends, допомагають musicians нам here that are проводити helping us to make концерти і concerts and to працювати work на on our нашому cultural культурному front, фронті, щоб допомагали ще більше нашим українцям, щоб наші so that our хлопці men could hold вистояли, strong, so щоб that була there's victory. перемога. We're Ми її waiting дуже for it. чекаємо. May Ukraine live Хай strong. завжди живе Україна. Слава героям! Все буде Україна, доця, правда? Все, і всі будуть українці. Живі, здорові, і закінчиться війна. Я людина, яка I am a працює з human that дітьми. works with Я children. несу добро, I bring несу good to the добро world through світові, music, несу through через art. музику, через I have мистецтво. worked with children Тому for що over працюючи 40 з дітками years. I have понад learned a lot 40 років, from them я myself. багато сама від них навчилася. Given all my Тому, warmth, віддаючи my своє affection, my тепло, свою professional ласку, ability, I свої really enjoy that the професійні children здібності, feel this and мені дуже understand this. подобається, коли We діти become це partners, we do розуміють, the same і thing together. ми стаємо з ними партнерами. Тобто ми робимо разом одне діло. Для мене, як викладача з великим стажем понад As a 40 teacher років, with more було than дуже 40 years of важливо experience, it was не really important to not lose розірвати contact ту with my лінію, students. яка мене I want to пов'язувала з inspire them учнем, and set an example надихати for them. їх, Show them that давати їм in this приклад, life що в anything житті can happen and все that everything буває, will change for і the що better. зміниться Victory найкраще, will що be перемога буде ours, за нами, everything і will все be буде Ukraine. Україна. Перебуваючи в During my Європі, в time in країні Europe, in the Голландії, Netherlands, I я have met really змогла great зустрітися people. з дуже It warms my прекрасними heart людьми that the people голландцями. help us and Теплі understand what the war means. відчуття від того, що люди допомагають і розуміють, що They таке have helped us війна. mentally and Дуже gave us допомогли material люди aid. і They морально, have і supported us, матеріально. they Вони brought us підтримали, clothing, they вони helped us несли with речі food, they нам, gave вони us their допомагали warmth нам з and їжею. their Вони houses давали so we свою could live теплоту, there. віддавали свої домівки для того, щоб ми могли поселитися тут. A lot of Дуже our people багато have come приїхало here. наших They людей, understand that які in order розуміли, і for я в our тому soldiers to числі, fight які for our розуміли, що territory, треба there has дати to be as воїнам minimal local population, so боротися, there і won't щоб на be a lot of території deaths. місцевого населення було трохи менше, щоб не було дуже багато жертв. Приїхали дітки, Children have come, які music навчались в school музичній students, школі, children дітки, that які have forgotten теж their свої instruments, that have інструменти там forgotten забули, everything, but забули their все. inspiration to Але practice. It's such a joy I натхнення can put it into займатися, words when a child це comes to така me and says, I радість. want to continue. Просто я не можу передати словами, коли дитина прийшла і хоче далі продовжувати, а час Time is іде. passing І, by, and with звичайно, music they can relax, діти, they express вони themselves з through art музикою, and show вони that більш everything will be розслабляються. Вони в fine. мистецтві себе реалізують і показують, що все буде Together добре. with them, I А я express my разом з abilities. I ними, pass on my skills реалізовуючи in свої musical здібності, education with передаючи great свої sincerity and pleasure. якісь I go to these lessons. навички в музичному вихованні, з великою щиростю, з великим задоволенням іду на ці уроки. Є хлопчики, є дівчатка, і навіть з'явилися There діти, are boys які and girls, ніколи не and займалися even музикою, children that і have в них never є played music натхнення before. творити. They Тому also я have думаю, inspiration to що create. оця So I підтримка think this наших support for the дітей, Ukrainian kids that українців, practice які with тут me is займаються a big зі мною, support. For це me дуже personally as a велика teacher, but підтримка also as a мені, person як that has lost a особисто classroom. педагогу, а також як і людині, яка забувається на уроках. До початку війни, до Before 24 the war, I had a лютого, very calm life. у мене було дуже спокійне, Work. лагідне життя. Робота. After the 24th, I had to change my attitude А towards після what was happening. 24-го прийшлося геть поміняти своє відношення до того, що сталося. Кожну Every minute, хвилину everything мінялося was все. changing, and I had to Потрібно force було myself to do what I реалізувати had to себе do. так, щоб встигнути
зробити те, що повинна я була зробити. І діти The students had роз'їхалися, left, it was учні. necessary to І establish потрібно contact було with them so налагоджувати з they ними didn't зв'язок. end with their І потрібно lessons. було, щоб вони не полишали уроки. Треба було робити, але це були другі обставини. І тому, I had to work, but мобілізувавши under себе, different circumstances. я And як so, having викладач mobilized старалася myself as a teacher, зробити, I tried to do щоб everything to reach their hearts достукатися so до we could їхніх practice сердець, online when it щоб became possible. позайматися з ними в онлайн, коли це стало можливим. Після початку війни було дуже багато страху. After the Страх beginning of був the в war, there душі, was a lot of страх fear. був за Fear своє in your життя, soul, за fear for your життя own своїх life, дітей the life та of your онуків. children, your І, grandchildren, and of звичайно, course великий fear for страх what був this war перед could тим, do. що ця війна наробить. Ми її не чекали. Ми добрі українці. We didn't Дуже expect this war. люди The Ukrainians are відповідальні. good and І responsible коли people. сталася Even when ця this tragedy occurred, трагедія, of course, we звичайно, wanted to cross it all out. першонаперше хотілося, щоб це So the все next morning it would be as if it перекреслити, was і only щоб in our imagination or in вранці some bad на fairy слідуючий tale. день це все було тільки в уяві або в якійсь After поганій being казці. under attack for 9 days, Звичайно, when there were bombings, when пробувши they did 9 whatever днів they wanted to do, and we під had to stay in a bomb обстрілами, shelter, we had to run from this. коли по гуртожитку кидали бомби, коли робили We все, що understood that вони you can only хотіли, be saved а if you ми think of повинні yourself. були бути в бомбосховищі, ми повинні були бігти від цього. І розуміли, Because що everyone was спастися in the same можна тільки situation, both children тоді, and the коли elderly. ти сам за себе думаєш, тому що всі були в однаковому становищі, що діти, що старі люди. Єдине, Except що our наша армія, army, our наші мужні courageous герої, heroes. They вони protected, and захищали, we have ми always hoped that it wouldn't take завжди long. But as надіялись на time те, passed що by, we це understood that we буде have to save недовго. ourselves. Але проходив час, і ми розуміли, що треба спасатися. Especially Особливо when a після bomb того, dropped як next в to той us день, and коли took ми down почали 20 від'їжджати, houses. After that, бомба after the попала bombing and біля after нас several недалеко і deaths, знесла we 20 understood that we have to take action. домів. Після того, як падали бомби, як у нас були вже жертви, як ми And that's why we розуміли, decided to що leave. треба We щось left to go діяти. to Poland. After І that, it тому was a було different прийнято country, a рішення different life. їхати до Польщі. Далі це була інша країна, далі це було інше життя. Рішення від'їхати з рідної домівки, The decision кинути to leave our все, home behind, to drop everything, everything що we had було built over years, that was really надбано hard. за багато-багато років. Було дуже складно. Але після того, як літак летів, But after a plane was цілився flying в around our наш hospital, aiming at our city, шпиталь, hitting але people, попав destroying, до I had людей, no в яких doubts anymore. розрушено було все. Звичайно, треба було кидати все і їхати, тому що ми розуміли. Ми Of course, we їхали had to drop everything and великими leave обстрілами. because we У нас траса understood. була вся We were в driving літаках. under heavy shooting. The road бачили, was full with що planes. We saw grief next to горе, us, grief all around горе, us. яке Our йде people над didn't нами, deserve біля this. нас. Ми, народ, який цього не заслуговуємо. І тому, доїхавши до Львова, After я arriving побачив, in що там інше Lviv, I життя, saw там another є life. I світло. saw light over І there. тоді ще в той час дуже велика колона машин їхала. І, звичайно, At that трошки time, a нас, very large трошки нас parade of cars порадувало was те, що arriving. It є, was a little bit uplifting knowing there was an є opportunity можливість to be saved. спасатись. Звичайно, дуже хочеться додому. Звичайно, ми сумуємо. Звичайно, хочеться Of course, I закрити want to очі, go home. Of course, we are longing. Of щоб course, все we want to це close our eyes as if було this тільки was як all у вісні. happening in a dream. Але з кожним днем ми бачимо, як наші бійці But every стараються day we see how дуже our fighters are героїчно, trying, heroically змагаються на fighting, те, so щоб there will be only тільки victory. була перемога. Звичайно, ми в душі з ними. Ми дуже Of course, we хочемо, carry them in щоб our ця soul. We перемога really want настала this victory скоріше. to come as soon as possible. Дуже I дякуємо want to всій thank Європі, all of дякуємо Europe. всім I want людям, to які thank нам all the people that help us допомагають personally, but особисто also і our нашій країні country, because також. our country Тому is що very наша beautiful. країна – це дуже красива ненька Україна With all з its її colors, колоритом, rich з traditions, її дуже багатими kindness, традиціями, з її affection, and great добротою, з її writing. ласкою, з її дуже пісенністю With великою, people who don't deserve this. з людьми, які цього не заслуговували і ніколи не заслуговують. Якби я могла
зупинити цю війну. Я б її зупинила. If I could stop this Але war, I я would, but I'm just a така citizen like громадянка, як і everyone всі else. інші, і тому мені єдине залишається молитися. Кожний день So praying is all that's молитися left за for me, наших praying героїв, every day, молитися praying за for те, our щоб heroes and praying скоріше це for this to закінчилося, end, і щоб so there will настав be мир. peace. В такому 21 столітті, в якому ми живемо. A war in Війна the це 21st нонсенс. century is Взагалі, nonsense. тому що все So we є. have everything. І нащо So why would the росіянам, Russians, Путіну, Putin, the цьому devil, демону want someone else's land, чужі our землі? land? He doesn't Наші? have an Він же не може answer. He didn't відповісти. study the history, Історію so не he doesn't вивчив, не know. знає. Я не можу не мати I can't help feeling відчуттів anger towards those злісті invaders who came до to our тих land. нападників, It які cannot be прийшли this на way. цю It землю. can never be this way, Так and не just so може they know бути. nobody Так is going to ніколи не forgive може this. бути. І прощати це, щоб вони знали, ніхто їм не простить. Вже ті діти, Those навіть, які children будуть that рости will далі, grow up after seeing бачивши all of оце this, they will все, never forgive. вони ніколи не простять. Я хочу, щоб I want скоріше all of this закінчилося to все. end soon, so Щоб there will be peace, so настав there will мир. be mutual Щоб understanding, була злагода, щоб ми жили далі so we can в нашій continue living країні in our country under a під peaceful мирним sky, небом, під сонцем, under the sun with our sunflowers. нашими соняшниками. May this never be repeated І in no щоб other ніколи country, війна because не this is a повторилася great в sorrow жодній and it країні, shouldn't be this тому що це way. велике горе, а горе не повинно бути. Тому тільки на добрі, Therefore, тільки I am на all for goodness, взаєморозумінні, all тільки for на тому, mutual що understanding. ми, Based on the fact that люди, we are humans, we have to треба continue this fight. дійсно боротися далі. Все буде Everything Україна, will be шановні. Ukraine, my dearest. Реально, на сьогоднішній час планів Currently, nobody великих is ніхто не making big plans, вибудовує, just і like me. також і я. Єдине, що мені The only завжди thing that хотілося I have always продовжувати wanted is to займатися continue with my своїм musical ділом, classes, pass передавати on all дітям my skills всі to the свої children. надбання і музичні уроки для мене на сьогоднішній день проходять, ви знаєте, це як The musical віддушина lessons are like an від outlet for того, me because of що what is happening є in на Ukraine today. сьогоднішній день в Україні. Тому що діти, вони Children put their передають emotions свої and their емоції, visions of the world передають into their music. своє бачення світу в музиці. Це дуже захоплює мене. І я на This is уроках fascinating for me, and I can відпочиваю. relax Я with з them. ними спілкуюся і бачу, що I діти теж socialize with them, вони and I can see that трохи they're also відходять від relaxed. тої They буденності, can take a яка step на away from сьогоднішній their день daily існує. routines, Тому що в мистецтві завжди є because щось art has таке, always що been a method to може help a person in допомогти any given людині в будь-якій situation, in times of ситуації. stress, in Тобто в times of grief, ситуації and і in times of стресу, joy. в ситуації і горя, і також і радості. Ми з вами народжені, You and I щоб are born under music, and we will leave this world під under музику. music. Що я можу ще додати? Мені хотілося б і надальніше, поки не закінчиться війна, What else can I залишатися say? в цій країні. I would like to stay in this Ділитися country своїми until the war учнями, ends, працювати share з with my ними students, work with і them, йти and move далі on to victory, до of перемоги, course. звичайно.